प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. Namaskar everybody. நம்ம கீதோபதேஷ்குள்ள பூந்துட்டோம். That is, we have successfully managed to get into கீதோபதேஷ். இனிமே வரப்போறதெல்லாம் pearls of wisdom தான். அதுலயும் நான் செலக்ட் pearls தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறேன். பட் எந்த ஸ்லோகாஸ் இங்க கவர் பண்ணலையோ நடுவில் இருக்கிற கேப் எல்லாம் the gist of it சுருக்கமா கண்டிப்பா நான் சொல்லுவேன். So that we don't miss out on anything in this treasure of Bhagavad Gita. Let's go for the போன வாரம் நம்ம பார்த்தோம் கீதா உபதேஷ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னால லார்ட் கிருஷ்ணா ஹேஸ் அ ஸ்மைல் ஆன் ஹிஸ் ஃபேஸ். அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல கூட ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் வச்சுக்க முடியும்னா இட் ஷோஸ் ஆன் த லெவல்ஸ் ஆஃப் கம்போஷர். அர்ஜுனா கிட்ட லார்ட் கிருஷ்ணா சேஸ், நீ இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற, ஆனா அறிஞர்கள் இருக்கிறவங்களுக்கும் போனவங்களையும் நினைச்சு வருத்தப்பட மாட்டாங்க. தட் இஸ், he is telling Arjuna, you are lamenting like this, but the learned people will not grieve for the dead or the alive. So Lord Krishna implies to Arjuna, you are a learned person and you cannot grieve, and the grievers cannot be learned. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனா கிட்ட கிருஷ்ணா சேஸ், நீயும் நானும் இங்க இருக்கிற எல்லா கிங்ஸும், இட்ஸ் நாட் தட் we were not there earlier nor in the future, நம்ம எப்பவும் இல்லாம இருக்க போறதும் கிடையாது. That is Lord Krishna slowly bringing in the point of the permanent nature of the Atma. And he then tells Arjuna, Atma sees through the changes of childhood, adulthood and the old age and finally death. But Atma itself does not change. So ஒரு foundation lay பண்ணிட்டாரு. This is primarily to get Arjuna out of the guilty feeling that he is going to cause a destruction by killing. That he wants to bring forth to Arjuna, Arjuna கொல்ல போறது temporary perishable, not the permanent imperishable Atma. So பாடிக்கும் ஆத்மாக்கும் வித்தியாசம். அதே தான் இப்போ இன்னைக்கு பார்க்க போற ஸ்லோகத்துல more prominently it comes out. மேல போகலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ஸ்லோகாஸ் from chapter 2, ஸ்லோகாஸ் 14, 20, 22 and 23. So இன்னைக்கு Lord Krishna reinforcing on the nature of Atma as an imperishable. அதான் சொல்ல போறாரு. So Lord Krishna is saying that நம்ம வாழ்க்கையில all the sufferings, they are body related, and that is particularly because of the sense organs trying to chase the sense pleasure. So he gives a hint, sense control is the primary thing one should learn. And then Lord Krishna also says about Atma, virtues of Atma சொல்லும்போது, it has no birth, it has no death, it has no beginning, it has no end, it does not grow, it does not decay, etc., etc. And he gives a nice analogy between the perishable body and the imperishable Atma. So he says, எப்படி உடம்பு கிழிஞ்சு போன துணியை விட்டுட்டு புது துணி போட்டுக்குமோ, that is, a body sheds the worn out cloth, opts for a new cloth. அது போல Atma dwells in every body, but it's not part of the body. Atma and the worn out body விட்டுட்டு, that is shedding a dead body, it opts for a
new body. And then finally, Lord Krishna says, Atma is indestructible. Neither weapons nor any of the elements can cause any damage or destruction to Atma. அதை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். Let's go to the first shloka. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत तां स्थितिक्षस्व भारत. Last week we saw Lord Krishna explaining to Arjuna that Atma is a witness to the changes that the human body undergoes, childhood to youth to old age and later death. In this shloka, he briefly explains the reason why such things happen to the human beings, to the human body. Shlokata பார்க்கலாம். Matra sparshastu kaunteya शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्याः ताम तितिक्षस्व Bharata. So Lord Krishna addresses Arjuna by two names. Kaunteya, Kuntiyodu Payyannala, the son of Kunti, Kaunteya, and he also addresses him as Bharata. And Lord Krishna says, Matra Sparshastru. Matra na, in the sense organs that we have in the body, Kannu, Kaadu, Mooku, Vai, and Sparshaha, அது வந்து they all look for gratification, sense gratification. The கண்ணுக்கு வந்து it seeks always objects of pleasure for the eyes. Ears seek the objects of pleasure for the ear, that is seeing, sight, for the ear, hearing, for the tongue, tasting, அந்த மாதிரி. So he says, இதனால தான் சீதோஷ்ண சுகதக்கதாக, ஷீதன குளிர், உஷ்ணங்கிறது வந்து சூடு, the extremes, and சுக துக்கதாக, வாழ்க்கையில இன்பம் துன்பம், வெப்பம் குளிர், இந்த மாதிரி the dual things, cyclic things, varying things வரதெல்லாம், all the problems are because of the sense organs seeking the pleasures, sense pleasures. அந்த இயற்கையினால, நேச்சர்னால வரக்கூடிய, because of these sense organs, sense pleasure, இந்த காம்பினேஷனால தான் all the problems arise in the world. And he further says, these are ஆகமா பாயினஹா, இதெல்லாம் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறது. These come and go, it's a cyclic variation. And they are anityaha, they do not stay permanently. அதனால Lord Krishna exhorts Arjuna, தாம் திதிக்ஷஸ்வ, அதையெல்லாம் நீ பொறுத்துக்கோ, tolerate them. See, இந்த பொறுமைங்கிறது வந்து it's a huge virtue. அந்த பொறுமை இருக்கும்போது தான் மனஸ் கண்ட்ரோல். When you have the patience and when you slowly develop the control over the mind, then we start controlling the senses. So Lord Krishna indicates the human body goes through these changes. It goes through the agonies of happiness and sorrow, the heat or the cold, and also ஒரு தரம்
the food, for example, for the taste. The food is not always a pleasurable thing. If somebody is sick, the food does not appeal to his senses. At the time, the sight of food is repulsive for him. அதனால இதெல்லாம் all these things happen because of the sense organs seeking the sense pleasures, and if a person allows the sense organs to stray away, these are the things that are bound to happen. But Krishna says இதெல்லாம் வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறது. These come and go and they are anityaha, they are not permanent. அதனால Krishna says you develop the patience to tolerate them, because இதுவும் கடந்து போகும் சொல்லுவாங்க இல்லையா, this will also go, because nothing stays permanently, these are cyclic. So Krishna gives a drop of tattvam to Arjuna, explaining why did he say that the body goes through all that, but Atma is not affected by that. Atma is only a witness to that. புக்கில் இருக்கிற விளக்கம் பார்க்கலாம். O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense perception, O descendant of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. தமிழ்ல, குந்தியின் மகனே, குளிரையும் வெப்பத்தையும் இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் தரும் இயற்கையின் தீண்டுதல்கள் தோன்றி மறையும் இயல்புடையன என்றும் இருப்பனவல்ல பாரதா, அவற்றை பொறுத்துக்கொள். So Lord Krishna is telling the reasons for the sufferings on the human beings. இது இன்னும் டீட்டெயிலா வரும் as we go further in the chapters. அந்த 3 குணாஸ் எல்லாம் பத்தி பேசும்போது வரும். So now suffice it to know, இந்த இதெல்லாம் நேச்சர்னால வருது. It's all affecting the body, but Atma is beyond that. Now Krishna will tell the characteristics or the qualities of Atma in the verses to come. Let's go to the next verse. न जायते म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे. Having introduced the topic of Atma, Lord Krishna goes on to explain the virtues of Atma, the unique characteristics. அதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம். நஜாயதே மிரியதே வா கதாச்சித் ந அயம் பூத்வா பவிதா வா ந பூயः அஜः நித்யः शाश्वतः अयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे. அயம் சொல்றது இந்த ஆத்மாவை பத்தி சொல்றாரு. So Lord Krishna says, I am this Atma, kadachit, எப்பவுமே ஒரு பொழுதும், anytime, na jayate, it has no birth, na mriyate va, nor death, and I am bhutva, having been there, na bhavita, na bhuyaha, bhuyaha na மறுபடியும்,
So having been there, later it doesn't happen that it is not there. That means it's always there. And ajaha, it's unborn. So it is without a beginning. Nityaha, it's permanent. It's been there forever. That means it is no birth, it is no death. Shaswataha, it doesn't have a decay. It's always full, complete shape. And Puranaha, it's very ancient. It has not grown now. It's been like this from beginning. So it was not born. It has no birth. It has no death, and it doesn't decay. It does not grow. It retains its own individual characteristic. And not only that, Sharire Hanyamane. Shariramna, the body. When the body is killed, na hanyate, in the Atma kollapadurudilla. The Atma is not killed when the body is killed. So Lord Krishna is telling Arjuna, never this was born, never this is gone. And it is not that it was there once and it is not there later. And it has no birth, it has no death, it is no growth, it has no decay, and even if the body is killed, the Atma is not killed. So, in one shloka, Lord Krishna has said all those special characteristics of Atma, implying that it is of permanent nature, imperishable nature. புக்கில் இருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். For the soul, there is neither birth nor death at any time. He has not come into being. The soul is put in the masculine gender. It is genderless. He has not come into being, does not come into being, will not come into being. Is unborn, eternal, everlasting, and ancient. He is not slain when the body is slain. தமிழ்ல பாரதியாரோட தெளிவான உரை, இவன் பிறப்பதும் இல்லை, எக்காலத்தும் இறப்பதும் இல்லை. இவன் ஒரு முறை இருந்து பின்னர் இல்லாது போவதும் இல்லை. இவன் பிறப்பற்றான், அனவர்தான், சாகாதவன், பழையோன், உடம்பு கொல்லப்படுகையில் இவன் கொல்லப்படான். So, Lord Krishna is saying Atma has a special characteristics. It is without a beginning, without an end. It is not born. It has no death. It doesn't grow. It doesn't decay. And it is unique. It resides in the body, but when the body is killed, the Atma is not killed. So he has established the primary characteristic of Atma. அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் சொல்ல போறாரு. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि ஆத்மா ஒரு உடம்பை விட்டுட்டு இன்னொரு உடம்புக்கு போகும்போது, that is when Atma leaves one body and gets into another body, Lord Krishna explains with a simple yet clear analogy.
So he is saying, worn out clothes, when we get a new cloth, we remove the worn out cloth and wear the new cloth. Atma does something like that to the worn out body. ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். வாசாம்சி ஜீர்ணானி யதா விஹாய நவானி கிருண்ணாதி நரோபராணி ததா ஷரீராணி விஹாய ஜீர்ணானி அந்யானி சஞ்யாதி நவானி தேஹி. நரஹான்னா மனுஷன், the human being, யதா எப்படி, ஜீர்ணானி வாசாம்சி the worn out cloth, ஜீர்ணானி வாசாம்சிங்கிறது வந்து அந்த கிழிஞ்சு போன துணி, worn out cloth, vihaya, dropping that, navani aparani கிருண்ணாதி, வேற ஒரு புதுச எடுத்துக்கிறான். That is, he leaves his old cloth, worn out cloth. When he has got a new one, a different new one, he takes that. அதே மாதிரி ததா, அதே போலவே தான், very similar to that, ஆத்மா என்ன பண்ணுது, ஜீர்ணானி ஷரீராணி விஹாய, அந்த மாதிரி the worn out clothes-க்கு பதிலா இங்க ஷரீரம், the body, the worn out body-ய விஹாய விட்டுட்டு அந்யானி நவானி சஞ்யாதி, அந்த தேகி, அந்த ஆத்மா அந்த worn out பாடியை விட்டுட்டு அந்யானி நவானி சஞ்யாதி, வேற ஒரு புது பாடியை எடுத்துக்கிறது. That is, Atma leaves the worn out old body. When it has found another new body, Atma takes that body to reside in. இதுல வந்து there is a deep meaning in this. அந்த ஆத்மா ஒரு பாடியில இருந்து இன்னொரு பாடிக்கு போறதுக்கு the selection of the body depends on the karma that is accrued. The theory of karma is implied in this. How Atma gets into another body, chooses another body based on the sin or the good deeds that it has done. Based on the papa punyam, based on that it selects the new body and goes. So Lord Krishna says, just as the human being, when he gets a new cloth, he drops the worn out old cloth and opts for the new one. Atma, in the same way, it selects when it gets a new body, and if this body where it is existing is worn out, that is at the time of death, the Atma chooses and gets into the other body. So it's an analogy, the human body changing the shirt, Atma changing the body. புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். As a person puts on new garments, giving up old ones, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless ones. நைந்த துணிகளை கழற்றி எறிந்து விட்டு மனிதன் புதிய துணிகள் கொள்ளுமாறு போல ஆன்மா நைந்த உடல்களை களைந்து புதியனவற்றை எய்துகிறான். So Atma, the logic of Atma changing over, analogy to that, Lord Krishna had simplified that. We will see the next shloka. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः ஆத்மாவோட நேச்சர் பத்தி சொல்லும்போது லார்ட் கிருஷ்ணா goes on to say that Atma is the subtlest of the subtle. அது இருக்கிறதுலே துல்லியமானது. Weapons cannot cut it, the fire cannot burn it, the water cannot wet it, nor can the wind dry it. So he says Atma is beyond all these natural elements, the effect of the natural elements. ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். ந ஏனம் சிந்தந்தி शस्त्राणि न एनं दहति पावकः न च एनं क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः. ஏனம்னா இதை, இந்த ஆத்மா, திஸ் ஆத்மாவை, சஸ்திராணி, the weapons, ந சிந்தந்தி, they cannot cut, ந पावकः ஏனம் दहति, पावकः the fire cannot burn this. Nacha, also not possible. Apaha, water, na kledayanti, it cannot wet this, or this is not wetted by the water. And marutaha, the wind, na shoshayati, cannot dry this up. So Atma is so subtle and it's unique that weapons cannot cut it, the fire cannot burn it, the water cannot wet it, nor can the wind dry it. இது மாதிரி ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது படிச்சிருக்கிறோம். They say about the knowledge gained. It's so subtle that no weapons can cut it, no fire can burn it, no water can wet it, and no wind can dry it. So similar to that, Atma is so subtle, it doesn't exist, but it's all pervasive. It's not born, it has no death, and it is beyond destruction by any of these. So இது clearly ஆத்மாவோட யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக், இம்பெரிஷபிள் கேரக்டரிஸ்டிக்கை எம்பசைஸ் பண்ணுது. விளக்கம் பார்க்கலாம். The soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burned by fire, nor moistened by water, nor withered by the wind. இவனை, ஆத்மாவை பத்தி சொல்றாரு, ஆயுதங்கள் வெட்டமாட்டா. வெட்டமாட்டா means not possible to cut. தீ எரிக்காது. நீர், that is water, இவனை நனைக்காது. காற்று உலர்த்தாது. So he says Atma is imperishable, indestructible. அதனால Lord Krishna says when you kill, you are only killing the body, because Atma is beyond all this. It is indestructible. So Lord Krishna has extolled the virtues of Atma. He has brought out few of the points on Atma to make Arjuna understand that in a war, the one who is going to kill, it's just the body, not the soul. And that also of the people evildoers, because it was a war
intentionally selected for by Arjuna. So Krishna is trying to build up Arjuna's mind towards seeing the right path. இன்னைக்கு நம்ம 4 பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகாஸ் பார்த்தோம். லார்ட் கிருஷ்ணா in his process of reinforcing the concept of imperishable permanent ஆத்மா அர்ஜுனா கிட்ட ஆத்மாவை பத்தி சொல்றதை உறுதிப்படுத்துறதுக்கு. ஏன்னா பிரைமரி ரீசன் இஸ் அர்ஜுனா ஹேஸ் அ ஸ்ட்ராங் கில்ட்டி ஃபீலிங். அந்த குற்ற உணர்வு, அந்த குரு கிராண்ட் சையர் எல்லாம் கொல்லணுங்கிற சொல்றது. So Lord Krishna wants to clarify to Arjuna what he is going to kill is the human body, not the Atma. அப்போ சொல்லும்போது Lord Krishna had said, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற the sufferings எல்லாம் body related, not Atma related. அதுவும் கூட பாடியில் இருக்கிற அந்த சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் சேசிங் த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அதனால தான் வருது. And Lord Krishna also tells Atma has no birth, no death, no beginning, no end. It does not grow, it does not decay, it's forever. அதை சொல்லிட்டு he gives a nice analogy of just as the human body sheds the worn out old clothes, opt for a new one, Atma அதே மாதிரி though it lives in the body, it is not part of the body. So Atma sheds out the worn out body, that is when the body is dead, and it opts for a new body. And Lord Krishna further stated Atma is indestructible either by the weapons or by any of the elements. இதெல்லாம் இன்னைக்கு பார்த்தோம். அடுத்த வாரம் மேல பார்க்கலாம். And இந்த நான் நமஸ்கார் சொன்னதுக்கு அப்புறம் ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் டு join in the guided chanting for the Shanti mantra. Take care. Namaskar everybody. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः